Donc, bienvenue tout le monde. On est mardi le 12 avril. Ce soir, on va avoir une présentation avec Stacy Kessler. On va commencer par vraiment expliquer comment bien utiliser les outils qui sont dans votre kit de démarrage, puis comment démarrer votre entreprise en force. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, Stacy va expliquer les différents outils, elle va faire l'enseignement, puis moi, je vais faire la traduction et au fur et à mesure qu'on avance. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, tapez les questions dans votre boîte et on va avancer. On va répondre aux questions au fur et qu'on avance. Donc, Stacy, you can start whenever you're ready. We have the first, it's the agent lounge form. So this here is the your agent sign-up sheet, right? This is the agent registration? Yes. Okay, perfect. Good evening, everybody, and welcome to the call. I thank you so much for being here this evening, and I am honored and privileged to be able to share with you what has been really working for the team, and really this is like your pre-launch to your S4S system that we're going to be covering this evening. So what I'm going to do is I'm going to go over in detail each and every one of the forms and booklets that are in your secret agent launch kit. So if everybody could pull out your secret agent launch kit and open it up, and if you have any cellophane on it still because you haven't got to go through it yet, please open it up and run with me on this. Go through this. I'm going to go through this step by step with you. This will be the only call that we're really going to go through step by step on your agent launch kit, because this is the step that you're going to be taking as agents for every new agent that you recruit and you bring on. This is what we do the first 24 to 48 hours that anybody has received their kits, and we're going to go over a little bit before people get their kits. So we're going to start off with the agent registration. Donc, Stacy recommande fortement que vous sortez votre kit de démarrage. Donc, quand vous l'avez reçu, votre petite valise avec tous les formulaires, on va les passer un à un. C'est probablement la seule fois qu'on va faire vraiment le tour de chacun des formulaires. Ce que vous voyez à l'écran est en français. Donc, Stacy va l'expliquer en anglais, puis moi, je vais en faire la traduction. Puis, on recommande fortement que tous vos agents, au fur et à mesure que vous avancez, que vous passez au travers de chacun des outils dans l'espace du premier 24 à 48 heures du moment qu'ils reçoivent leur petite valise. Go ahead. Corral, does everybody have their kit so that they can be looking at the kit at the same time? Because what I'm going to do also right now is during the time that I'm going to go over this sheet, I'm going to go over product knowledge on each product that comes in the kit. OK. Est-ce que tout le monde a son kit de démarrage? S'il vous plaît, tapez dans la petite boîte à questions. Parce que au fur et à mesure qu'on avance, Stacy va faire de l'enseignement sur chacun des produits au fur et à mesure. Donc, c'est important d'avoir vos outils de travail avec vous. Myriam, super. Viviane, super. José, bravo. Okay. Allez vite, vite, chercher vos outils. Okay, Stacy, go ahead. Okay, honey. So we're going to start out with the first kit. That's the 5 and 5 starter set. And basically, these are your 5 wow products. This really is going to give your new agent an example of our wow products. And of course, we have more wow products than just these 5 products, but these are the 5 that really get people seeing what's so unique and different about our products. So we'll start out with the peeling gel. So typically when you do the peeling gel demonstration, you're going to go ahead. The peeling gel is a
formula that is formulated for basically all skin types. Now, the peeling gel, if you have dry skin down like maybe in the lower jaw area, maybe where a little bit of facial hair even on women grow, then what'll happen is this is going to get and slough away the dead skin so that it's no longer dry in that area, and it normalizes the skin because it's taking off that top layer of skin. You want to explain, Kara? I don't want to go too far. Oh yeah, sorry. No, I'll just say go. I just will make a little I was signal. listening to you and I forget that I need to teach. Dans le fond, ce que Stacy commence par expliquer dans le kit sur la feuille de signature des agents, le premier kit de démarrage, c'est les 5 produits wow que Secret a, mais c'est un exemple de 5 produits. Dans le fond, c'est ce que Secret a beaucoup plus que 5 produits qui sont wow. Euh, Puis ça nous permet d'expliquer qu'est-ce qui est vraiment unique à propos de Secret avec l'aide des 5 premiers produits. Le peeling gel, c'est formulé pour tous les types de peau. Puis il va vraiment aller enlever les petites cellules mortes qui s'accumulent sur le visage. Puis c'est possible que si les gens ont un petit duvet de poils en bas de la mâchoire ou qui ont de la peau sec, que ça peut rester dedans les poils. Là. So Stacey, is there something that you recommend to do for people that have more like facial hair at the bottom of the jaw to remove the peeling gel that gets stuck in there? Is there a recommendation when it does get stuck in the facial hair? Is that what you just asked me? Yeah. So basically, yeah. Basically, what you're going to do for the first time that that happens is you kind of got to take your fingernail to it and kind of, scrape it out, and then you can use the mud, the M4. That'll really help to get it out, or the clarifying mask. That'll help to get it out too. Like afterwards, just like if I'm at a party and sometimes we don't realize that somebody has dry skin and that happens, typically, I'll share with them why it happened, because it happened to me too when I first tried the product line, and I put the peeling gel on and it all stuck to my little facial hairs, and I've been using it now for almost, for 3 years, and I don't have that happen anymore because I use it consistently and that area is no longer dry on my face. Super. OK. Fait que ce que Stacy recommande, c'est juste quand les gens ont vraiment la peau sèche, puis même que quand on a un petit duvet, le peeling gel va rester accroché dans les petits poils. Mais plus que les gens vont l'utiliser, plus que la peau va venir hydrater, puis qu'elle va être saine. Donc, le peeling gel ne va pas rester pris dans les petits poils. Puis, elle recommande de l'enlever avec soit juste gratter légèrement avec les ongles pour aller enlever l'excès ou d'utiliser le masque de boue ou le M4, ça va aider à vraiment enlever les surplus de peeling gel qui restent pris, les grumeaux qui restent pris dans le poil. Okay. So the peeling gel is something that somebody is going to be using once to twice a week, depending on the skin type. If they have very oily or acneic skin, a lot of times for the first week, I'll have them use it 3 times a week. The reason why I do this is because what we want to do is we want to treat the skin as though it has a chronic condition. So if it has a chronic condition, usually when you exfoliate your skin, you're exfoliating once a week. But when you have something that's been going on a long time, we want to be able to work on that area, clean it up right away, and allow people to start seeing results. So the first week with anybody that's oily, acneic, that's really having problematic skin, I definitely recommend that they use that product 3 times a week, and that you're spending 30 seconds on each area of the face. So the forehead, your 2 cheeks, and your chin. So that's equivalent to 2 minutes. You want people spending 2 minutes on their face with this product, and really, like if somebody is in the anti-aging category, have them really focus on the fine lines and wrinkles that they have on their face.
Les recommandations pour le peeling gel, c'est d'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Si les gens ont une peau acnéique ou très huileuse, on recommande d'utiliser le peeling gel 3 fois par semaine au début pour la première semaine. On veut vraiment les traiter rapidement la peau, puis pour s'assurer que les personnes voient un résultat rapidement. Puis ensuite, on peut revenir à 1 à 2 fois par semaine quand on voit que l'accumulation ou la condition chronique qu'on veut traiter s'améliore. Euh, Ce qui est important, c'est d'aller faire l'exfoliation puis de masser 30 secondes par région. Donc le front, la joue droite, la joue gauche et le menton, puis de masser 30 secondes par région pour un total de 2 minutes. Puis, si les gens ont des rides, de vraiment les masser pour exfolier la région où sont les rides et les ridures. Go ahead. Okay. The second product we have is the M4. The M4 is basically for what I believe to be anti-aging skin. So skin that any type of skin that is from normal to dry skin, I choose the M4 for. So basically the M4, you're going to apply the M4 and you're going to go under the eyelid and you can go on top of the eyelid with this product. So that's a really important factor that people know. Just make sure they know that it is salt, so it will burn if it gets in the eye, so don't allow it to get into the eye. And you're going to, leave it on for 15 minutes and remove it with the magnet. Once you remove it with the magnet, then we'll recommend other products, which you don't really have in this kit. And this is why I really don't recommend starting anybody with this 5 and 5 starter set, because we really don't have any products to really show a full regimen. We have our wows. This is great for sit downs, but in my opinion, I'm more apt to going towards the wow starter set and the professional set, and we'll get into that in a little bit. But the M4 is an incredible mask for normal combination skin to dry skin. It's a great anti-aging product as well. You can spot treat with this too, like under the eyes if you have like a date night or you're going out and you don't have time to do the whole mask and you're putting your makeup on. A lot of times I'll just put it under my eye area and along like the fine lines, and I'll do my makeup and then I'll remove it with the magnet and then rub in the oils and then put the serum and moisturizer on, and that's amazing. Le prochain produit que Stacy explique, c'est le M4. Le M4 est recommandé pour les peaux anti-âge de normal à sèche. Puis, elle recommande de l'appliquer. On peut l'appliquer sur le dessus de la paupière et le dessous de la paupière, le dessous de l'œil, mais c'est vraiment important de ne pas l'appliquer dans l'œil parce que c'est du sel, ça va chauffer. On l'applique 15 minutes, puis ensuite on le enlève, on retire le masque avec l'aimant qui vient avec le masque. Puis on termine le traitement avec les produits du visage, le sérum et la crème. Par contre, dans le kit de démarrage 5 en 5, le 5 Wow, on n'a pas les produits. Donc, c'est pour ça que Stacy, elle recommande pas de débuter avec un kit 5 en 5 parce qu'on n'a pas tous les produits pour vraiment permettre de démontrer des résultats rapides. You go, Stace. Okay, so next is the buffer, the buffing block. So the great thing about our buffing block is this is always a conversation peaker because a lot of people have already experienced this product in the mall. That's where they start to recognize Secret, is when they see that buffer. So this buffer has instructions on it, and it gives you detailed description on how to actually buff the nail. And the formulation that Secret has, the minerals from the Dead Sea are actually infused in the buffing block. And after this webinar that we have this evening, within the next week, I am going to share with you, and maybe somebody can support Corel in
maybe putting it into French. I don't know if anybody else reads English that could help Corel put this into French, but I have a whole format on each and every product from Secret and an explanation of the product that you can explain during a WOW party, so you can practice this all the time. I have my team print it out and they walk around and they practice it like a script to a play, and they learn each product on what to say about each product. So I do have that available, and I would love to share it with each one of you as part of your toolkit. Le nail buffer, je peux même pas le traduire en français, je sais pas comment ça s'appelle ça. Euh, le nail buffer, c'est vraiment quelque chose qui va attirer les conversations parce que la majorité des gens qui connaissent Secret le reconnaissent dans le passé parce qu'ils l'ont vu dans les kiosques. Puis c'est vraiment facile à utiliser parce que les instructions sont écrites sur le bloc. Puis les minéraux de la mer morte sont infusés dans les petites palettes du bloc. Puis Stacy mentionne que dans les semaines à venir, elle veut partager avec nous autres un document qu'elle utilise, que tous les produits qu'on utilise sont énumérés, puis qu'elle partage avec son équipe pour permettre aux gens de l'apprendre, puis de vraiment expliquer aux clients et aux agents potentiels comment bien utiliser les produits. Puis si jamais il y a quelqu'un qui est disponible, qui comprend l'anglais, qui veut le lire et le traduire pour m'aider, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que j'ai à faire, elle serait vraiment intéressée de le partager avec une de vous autres pour le traduire, puis ensuite on pourrait le partager avec le reste de l'équipe. You go. Go ahead, Stacy. Perfect. And now we have the salt and oil scrub. The salt and oil scrub, well, that's one of my favorite products in the line. And I think when you have your favorites in the line, it really excites people. So this is, even though we have the magnet and the peeling gel, people really get wowed by that. When they try and you allow them to sample the salt and oil scrub, you mix it up really well. You want to make sure when you first get your product that you're mixing the products really well. That's really important. The salt and oil scrub, when you mix it from the bottom to the top, you're mixing in all the oils. This way, when you get to the bottom of your container, you're not going to have dried out salt. And it supports the product from leaking as well. So as soon as you open it, if you mix it up, you'll find that it'll stay wet during the whole time of, you know, the lifetime of the product. Now, the salt and oil scrub, when I'm doing the demonstration at a party or for anybody, I allow them to, I have them, you know, do the salt and oil scrub on both hands, and I have them go up one arm. So they're experiencing what it feels like on one arm, and then they can see a before and after on their arm with the salt and oil scrub. Also, what I do with the salt and oil scrub is I tell them while I'm demonstrating the product that they can use this product from the neck down. And this is one of my addictions to Secret, so I use this product probably 3 times to 4 times a week in the shower. So I go through a container a month, but it is just an incredible product, and it just, you know, when you're describing these products to people, you really want to use however you feel, and I talk about it really being a delicious and sexy product. Comes in 3 aromas: the pomegranate, the ocean mist, and the milk and honey. So sometimes I don't have all of those aromas at the party, so I just let them know that it does come in 3 aromas. And basically you're telling people use it on the neck down, not to use it on the face, because I've definitely have that happen if I don't give explicit instructions. Go ahead, Corel. Le Salt and Oil Scrub, le sel exfoliant et huile, c'est le produit fétiche de Stacy, puis j'avoue que je pense que c'est le produit fétiche de beaucoup d'agents aussi. Je l'adore aussi. C'est important de faire la démonstration dans les présentations, mais pour bien l'utiliser, c'est important de vraiment bien le mélanger pour s'assurer que le sel et l'huile se mélangent bien.
puis de vraiment mélanger du fond du contenant jusqu'au dessus. Puis de cette façon-là, ça va prévenir qu'il va leaker, qui va couler quand vous allez l'utiliser. Puis c'est ce que on veut l'utiliser dans une présentation, c'est vraiment important de le faire présenter sur les deux mains. Donc on applique une petite quantité sur les mains puis de exfolier, puis de demander à la personne de monter sur un de ses bras, de seulement le faire sur un de ses bras, mais sur ses deux mains. De cette façon-là, quand ils vont rincer le sel, ils vont diluer le sel avec l'eau, ils vont être capables de masser sur un bras, puis sur les mains. Puis ensuite, on va aller assécher. Puis quand on va assécher, là, ils vont être capables de comparer la différence entre les deux bras. On peut utiliser le sel et l'huile exfoliant à partir du cou jusqu'en descendant, mais assurez-vous de ne jamais faire utiliser le sel et l'huile dans le visage. Puis, on peut l'utiliser 3 à 4 fois par semaine dans la douche. Stacy le recommande comme un produit qui est vraiment sexy, puis elle a dit delicious, là, délicieux, comme vraiment attirant. Puis il vient dans 3 différentes senteurs: pomme grenade, miel et lait et ocean mist, brise de mer. Here we go. Perfect. Okay, and then the last 5 and 5 product is the thermal mask, Secrets thermal mask. And this is a really great mask for people that are experiencing any type of what we call pigmentation. So it's like the dark spots on the skin. If you're like Caucasian and if you're black skinned, like darker skinned, then it's light spots on the skin. And what this mask does is when you apply it on the skin, you apply it, you wet your fingers, and it warms the mask. So anytime you warm the skin, you're actually opening up the pores. So when you open up the pores, all of the nutrients of the mask are then going into the skin. So you're working on cleaning up the skin and adding nutrients and lightening and brightening and even out the tonality in the skin. That's a great mask, and anytime you wet the mask, it's going to get warm. So if it's on for 5 minutes and you want to wet it again, you can wet your fingers just a little bit and rub it, and it turns it warm again. It's a really great mask. Le masque thermique, c'est un excellent masque pour les gens qui ont des taches de pigmentation plus foncées au visage. Ce qu'on fait avec le masque, c'est qu'on va en appliquer on va l'étendre sur le visage au complet, puis on va mouiller nos doigts, puis on va aller masser le masque qui va aller activer le masque thermique qui va devenir plus chaud. Quand on active le masque, ça va ouvrir les pores, puis quand les pores s'ouvrent, ça permet aux nutriments et aux peptides du masque de pénétrer à l'intérieur des pores de la peau, qui va aller s'assurer de stimuler la circulation, balancer le teint, nourrir la peau. Puis, ce qu'on peut faire, on peut, après 5 minutes, on peut retirer le masque ou on peut aller mouiller les doigts à nouveau, puis aller masser avec de l'eau pour aller refaire le même effet thermique à la peau pour aller réouvrir les pores, puis aller nettoyer encore plus profondément, puis ensuite on va juste aller rincer le masque, puis on va aller terminer avec nos produits clés. OK? Perfect. Okay, so that covers your 5 wow products. And like I said, I'm going to go on to the next package, which is what I consider business package number 1. This is really how we get our business started with, products that are going to be able to give a full experience of what Secret's about. And, in my opinion, when you are allowing people to try all the products and they're getting to see it for themselves, they get to see results, that's really, the key to your business is getting your people to try these products. So in the 5 for 5 wow, in the wow starter set,
you're basically adding a few extra products like the cleanser and the toner. So the cleanser that comes in the Wow starter set, that cleanser is a milky cleanser. So typically whenever, this is really important, guys, whenever I'm talking to anybody about cleansers, because most people are particular about their cleansers, either they like a squeaky clean kind of feeling, which this is not going to give them. It's going to leave a little bit of a film on the skin, like an oil if you have really dry skin. This cleanser works on lightening and brightening the skin, as all of our products do because of the minerals. It evens out the tonality, and if you're doing a wow party, even after you apply the cleanser, I have everybody look at everybody's faces so that they can see what the difference is on the one side versus the other. Even with the cleanser, they're going to see a difference. It'll start to even close up the pores. But like I said, I learn what kind of cleanser people like, if they like a milky cleanser or if they like a foaming cleanser. Typically, if people are oily, they're not going to like the milky cleanser, so that's when I put them on the deep cleansing gel, which doesn't come in this particular kit. It comes in the professional set. Le nettoyant à base de lait qui est dans le paquet de démarrage numéro 2. Paquet de démarrage numéro 2, c'est vraiment euh, ce qu'on appelle pour le paquet entreprise numéro 1. C'est vraiment le paquet qui va permettre euh, d'expérimenter l'ensemble des produits en général de Secret. Puis ça permet aux gens d'aller essayer les produits puis de voir les résultats. Les deux premiers produits que Stacy va expliquer, c'est les nettoyants. Le nettoyant à base de lait qui est spécifiquement fait pour les peaux sèches permet de balancer le temps puis d'aller rebalancer puis d'aller ça va ce qui est important après qu'on l'applique, on applique sur le visage puis on le laisse 2 à 3 minutes sur le visage puis ensuite on va aller rincer. Quand on rince notre masque, les gens vont voir les résultats. Puis on fait toujours la demi du visage. Ça va nous permettre aux gens de voir la différence entre les deux temps, entre les deux côtés, qu'on un secret et un qui n'a pas été nettoyé. Puis si les gens désirent avoir un nettoyage pour une peau normale à huileuse combinée, on utiliserait le deep cleansing. Puis le deep cleansing ne vient pas dans le kit numéro 2. Go ahead. Okay. So the next product we'll talk about is the toner. Now, people ask, do I really need a toner? I'll share with you what the importance of a toner is. The toner really, once you cleanse your face, the toner basically brings the pH level of your face, of your skin back up, so whatever we put on after we tone will absorb into the skin 100% better. So it'll still absorb in the skin without a toner, but what's going to happen is the toner is going to even out the, when you wash your face, you're basically stripping your whole skin, right? So no matter what, and then it has to come back to a pH balance so that it's neutral to be able to accept whatever you're going to put on it next. So basically the toner is going to even out the tonality, it's going to close the pores, and it's going to just clean off whatever the cleanser residue was left behind. Beaucoup de gens vont demander, est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser un toner? Le tonifiant ou le toner, c'est l'outil primaire qui est primordial après un nettoyage, qui va permettre d'aller balancer le pH de la peau, puis permettre de mieux absorber les autres produits qui vont suivre, comme le sérum et la crème. Un toner et un nettoyant, c'est les deux ingrédients primaires que vous voulez recommander à un client de commencer son kit, parce que si on n'a pas un bon nettoyage puis un bon tonifiant, les gens n'auront pas les mêmes résultats, puis les produits vont pas s'absorber adéquatement. Puis le toner permet aussi d'aller stériliser l'intérieur des pores pour aller bien fermer les pores. Go ahead, Stacy. Okay.
The next product that we're going to talk about is the clarifying mud mask. Now, the clarifying mud mask, one of the big benefits of the clarifying mud mask is it's great for basically any type of skin. That mask is going to detox the skin. If you're acne prone or oily skinned, then basically it's going to pull out everything that's underneath the skin, and then it's going to dry it out. So the process is cleanse to clean the skin, tone so that when you tone the skin, that everything that we put on there after is absorbed into the skin. Then we go ahead and I'm sorry, it's cleanse and then exfoliate. Sorry, it's cleanse and then exfoliate with the peeling gel. So the reason why we exfoliate before we tone is because if we tone before we exfoliate, then you're really losing the purpose of the pH when you put the mask on. So we cleanse, we exfoliate, then we put the toner on, and then the mask is going to detox and clean up all of whatever challenges somebody is facing with their skin. It's great for eczema. It's great for psoriasis. We have a body mask. It's great for manicures, for pedicures. This is just why people travel to the Dead Sea. Millions of people travel to the Dead Sea every year, and this is one of the reasons. This is the pure mud from the Dead Sea. Le prochain produit, c'est le masque de boue. Le masque de boue est excellent pour tous les types de peau. Le masque de boue nous permet d'aller exfolier en profondeur sous la peau. Il va chercher vraiment qu'est-ce qui se cache dans les pores de peau pour l'apporter vers l'extérieur. Puis il va aller permettre d'aller assécher les excès d'huile qui ne sont pas nécessaires ou l'huile qui est en abondance. Ce qui est super important, c'est de bien nettoyer. Ensuite, on va exfolier avec le peeling gel, puis on va aller tonifier. Super important de faire le tonifiant après l'exfoliant, puisque si on fait le contraire, les gens ne vont pas bénéficier de la balance du pH que le toner nous apporte. Donc, on nettoie, on exfolie avec le peeling gel, tonifié, ensuite on fait le masque. Le masque est à base de boue c'est de la boue pure qui vient de la mer morte. Donc, il y a différents autres produits qui est disponible avec la boue, comme le masque pour le corps. C'est excellent pour faire des manicures et des pédicures aussi. Next. Perfect. So the next product I'm going to talk about is the Recover Mask. Recover Mask, this mask can be used in multiple ways, so you may want to, definitely take notes on this one. The first way we're going to use it is basically, a whole process of, cleansing, exfoliating, toning, and then applying the Recover Mask. Now, the Recover Mask, just so you understand how the Recover Mask works, it's so important that people aren't having any movement in their face because it works almost like you're weaving a basket. So while the weave is forming, if people move in their facial expressions, they're actually going to break the weave. So the whole purpose of the weave is so that it starts to stimulate collagen and elastin together. And of course, you guys have probably watched the videos that we have on the the Recover, where Dr. Ho explains it. But when I'm explaining it at a wow party, I really bring my fingers together and explain what the weave process is so that people really are serious, whoever you apply this on, that they're not making any facial movements for the whole 15 minutes because people will get the best results. This is another product that you can use on the eyelids and all the way under the eyes. So this is a great treatment for the entire face for any type of skin, all the way from oily skin to dry skin. Of course, it's an anti-aging mask. It's like our Botox in a box. The next way we use it as a treatment, which is amazing, is we do the cleanser, we exfoliate, then we do the
the toner, and M4 mask. Now, the M4 mask, again, like I said, you can put the M4 on the eyelid and underneath the eyes, leave that on for 15 minutes, remove it, and then you do a recover treatment. If I tell you, flawless, amazing when that treatment is done, and that is really a great way for somebody who's really had some major sun damage, which we have a lot in Florida here. If they're just really like aging, where their skin has a lot of lines and wrinkles, results. It's like 10 years difference. Le masque de recovery, il y a deux façons de l'utiliser. Soit on l'utilise pour un processus de soins hebdomadaire. Donc, ça veut dire que on peut nettoyer, exfolier, tonifier, appliquer le masque. Ce qui est super, super important pour le mask recover, c'est de bien activer le sachet. On le réchauffe, on va masser le sachet pour réchauffer la crème qui deviendra liquide. Il faut absolument que votre masque devienne liquide. Ensuite, vous allez mouiller le visage, puis vous appliquez votre masque. Quand vous appliquez le masque, avisez vos clients de ne pas bouger. On fait zéro expression. On ne parle pas, on ne bouge pas. Il faut faire un filet. Il y a une vidéo que Dr. Christopher O démontre, qui explique le masque, comment bien l'utiliser puis ne pas bouger. Donc, c'est important parce que le masque est conçu pour faire un filet. Puis le filet, lui, va aller soulever les pores de peau pour aller travailler en dessous, parce que c'est les particules nano, c'est la nanotechnologie, donc ça va rentrer dessous les pores de peau. Puis ça va aller faire son travail en dessous. C'est peut être utilisé pour de tous les types de peau, incluant grasse à sèche. Une deuxième façon d'utiliser le mask recover, c'est comme un traitement. Les gens qui ont des dommages intenses de soleil ou des vieillissements, on va faire un nettoyage, on va exfolier, on va tonifier. Ensuite, on va faire le M4 pour vraiment aller travailler sous la peau. Puis, on va retirer le M4, puis on va l'appliquer le mask recover par après. Ça peut faire une différence jusqu'à 10 ans de travailler sur le cycle de vieillissement. Stacy, before we go further, I just want to answer some question that I forget about. The first question is, how does the mineral from the Dead Sea can come out from the block on the nail, from the nail buffer? Because we can change those little pad. Right, it's in the pad. Donc, pour répondre à la question de comment les minéraux peuvent sortir du bloc alors qu'on change les bandes, les minéraux de la mer morte sont sur les bandes. Donc, les bandelettes qu'on enlève, vous allez voir qu'ils ont des textures différentes, fait que il a été fabriqué avec les minéraux sur la bandelette. So, I'll just explain the nail buffer really quick. Yep. The exfoliating blue side is fortified with the minerals from the Dead Sea. It removes like ridges, removes the dead cells from the surface of the nail, deposits the minerals from the salt. And then the gray is the pure cotton side that stimulates the circulation to the nail and smooths out the nail, making the nail stronger, preventing cracking, splitting, and peeling. The step 3 is the white pure silk side that draws the oils of your own nail up to the surface, hydrating your nail with a high gloss polish without any products or chemicals. And this also assists in maintaining your nail polish longer as well. Donc, le bloc pour les ongles, les 3 différentes couches, le bleu, le gris et le blanc. Le bleu, lui, va aller niveler la peau pour enlever les petites parties qui sont plus rough. Puis, il est conçu à partir des minéraux dans le sel. La surface grise permet de stimuler la circulation puis d'aller travailler l'ongle, tandis que la partie blanche, c'est ce qui va aller chercher l'huile et le ressortir à la surface de l'ongle
La partie grise, c'est celle-là qui permet de prévenir les ondes que ça prévient les ondes cassent ou craquent ou se séparent. Another question that we have, Stacy. Um, isn't it the scrubbing mask that is recommended for dark spot? The scrubbing mask will actually lighten and brighten the skin also. It greatly hydrates the skin as well, and it also is like a 5-minute mask. So that has the exfoliant and the mask all in one. Le masque, la question c'est est-ce que ce n'était pas le masque, le scrubbing mask, dans le fond, qui est recommandé pour les taches brunes. Le scrubbing mask, c'est un masque plutôt hydratant. Il va aussi aller travailler la circulation puis balancer le temps, mais c'est un masque rapide. Le scrubbing mask, c'est quelqu'un qui est à la course, qui est vraiment pressé. C'est un masque 5 minutes qui va aller exfolier en profondeur. Euh, là, je suis pas sûre, je comprends la question parce que j'ai juste une question. Pourquoi c'est indiqué tout type de peau sur le produit? Quel produit? Je suis pas certaine. Pourquoi sur le document qu'il y a dans notre bureau virtuel, c'est indiqué de faire un tonic après le masque? Je suis embêtée car les infos sont contradictoires. Why on the back office it say that we have to do the toner after the mask? She's all mixed up because the information are saying different thing that is they're not saying the same. So what is it saying online? To use the toner after the mask, but it's just to balance the pH. Yeah, and you can use the toner like after like the clarifying mask if you want to get like the remnants of the mud off and and balance the skin. But I have to be honest, it's just like a salon. Every esthetician is going to do things a little bit differently. I've been working and training doctors for over 20 years, so this is how I have trained. So however you feel comfortable, wherever you see you're getting your best results, then do it. Try it both ways and see what you like about it. There's always going to be people are going to do things, in different ways that are going to work for them. I have found that when you exfoliate and then you tone, the mask is able to penetrate into the skin a lot more. That's why it's about balancing the pH. After you remove the mask, the skin's already balanced. So the only reason I would use toner is like if somebody wasn't really all that dry and I have the M4 on their skin, like if they have oily skin, because some people like that mask, even the oily skin people, I use the toner afterwards to remove all the oily residue from the face. That's the only time I use the toner, Okay. after a mask. Les raisons pourquoi, ça c'est vraiment individuel. C'est sûr que dans le bureau virtuel, ça l'indique de le faire après, mais Stacy, ça fait 20 ans qu'elle traîne avec des médecins. Puis c'est le masque est utilisé premièrement pour aller balancer le pH. Donc, si tu fais ton toner après que tu as fait ton masque, ça peut aller juste travailler plus ta peau. Donc, c'est tout dépendamment de qu'est-ce qui est les résultats que vous allez voir. Si tu vois des résultats meilleurs d'une telle façon, donc fais-les de cette façon-là. Tandis que si tu préfères le faire après, ben tu peux le faire après. Ça, c'est ton choix à toi. La seule raison qu'on utiliserait le toner après un masque, c'est pour aller nettoyer plus si jamais il y a des résidus de de masque qui reste sur le visage. Aussi, après un M4 qui a de l'huile qui reste en excès puis que les gens veulent juste nettoyer, là, tu pourrais faire un toner après, mais c'est vraiment pas nécessaire. Oui, c'est super important d'aller tonifier avant le masque parce que tu veux aller balancer ta peau. Any more questions? Yes, but I'm not sure I'm following the question. Uh,
Est-ce que tu viens de dire, ou je me trompe, I don't know. How often would you do the M4 following by the recover mask? Again, it just depends on the skin type. I mean, if somebody's really aged and wrinkly and they want to see results, like they're very result-oriented people, and they already use product and aren't really getting the results that they want, then have them do it the first week 3 times, the second week maybe 2 times, and see how they're doing after that second week. And if they still need it, then have them do it again 2 times the next week, and then get them down to once a week. But at the beginning of anything, if you're trying to get rid of things, or you know you you want to use it twice to 3 times the amount that's recommended. Tout dépendamment des résultats que vous recherchez, si les gens sont focus sur les résultats, donc vous pouvez aller jusqu'à 3 fois par semaine. C'est vraiment au désir du client s'il veut voir des résultats, donc il va le faire plus souvent. Euh, Vous pouvez le faire 3 fois par semaine pour la première semaine, donc après ça, réduire à 2 fois semaine, puis jusqu'à ça que les résultats soient obtenus, là, on va aller à 1 fois semaine. Donc, c'est très variable. We Stacy, on the cleansing milk, it say all skin type. Why would it be all skin type if it's oily? If it's for dry skin, because it's oily, the product is oily. You're talking about the M4? No, the cleansing milk. Some people will say, well, it's all type, but it's really rich product. So why would it be oil all skin type if it leave an oil on my skin? And that's a great question. So that's a preference. Everybody has a preference. That's why we have, 2 different kinds of cleansers. We have a cleanser that is a deep cleanser that will foam up and make somebody feel like squeaky clean, so that people that are oily don't like to add oils on their face. Les personnes, So oui, les personnes qui ont des visages gras ou huileux n'aiment pas faire rajouter une substance grasse ou huileuse, donc c'est vraiment par préférence. Mais ça reste aux gens, s'ils utilisent correctement le produit, ils vont avoir le résultat qu'ils recherchent. Donc c'est pour ça qu'on a différents types de produits. Mais il y a des gens qui vont quand même utiliser le lait parce qu'ils préfèrent un lait malgré leur type de peau. Donc, on va continuer parce que là, le temps passe, puis si on continue à répondre aux questions, on va pas, on n'achèvera pas. Stacy, we're just gonna continue because if we continue answering question and over, we're never gonna be finished. We didn't do anything that we wanted to do. okay. So just continue on the product. Okay. So basically that's going to cover your WOW starter set. That's what covers in the WOW starter set. And now we're going to talk about the professional set, as far as the different products that are in the professional set. And I'll share with you something that I feel is really important with this professional starter set. Secret offers free shipping on this professional starter set, and this is the perfect way for really people that are getting started in this business to really start professionally, to have all the ingredients that you possibly could need to get yourself going. And if you really set yourself up, and I'm not sure we're going to have time on this particular call to finish up and really go through on how to get your agent started properly, because we took a little bit extra time on the products tonight. But we can definitely finish up, with another call, either, next week we can continue this, or if you want to stay on longer, I'm willing to do that tonight. The really important thing about starting people up right is when you do a party and you don't have product, most likely people are not going to buy it sight unseen. Okay, and like the serums, they speak for themselves. The silkiness of the serums, the smoothness of the serums, the way that people
feel and touch the product, they love the product, and they get to see results right away. The mud mask also comes, I'm sorry, the mud soap also comes in the professional starter set. You're going to get some of the hair products in the professional starter set. So you really want to, consider when you're speaking to people, it's like opening up a pizza restaurant and not having the cheese for the pizza, and you'll have it next week when you can afford to get the cheese, but you're still going to sell the sauce and the bread for the pie. So if we give everybody everything up front, they get to experience the men's line, they get to experience all the products. I guarantee you, just that one party, you're going to get paid back for the extra products that you have. What you don't have, you'll never know, because people won't be purchasing those other products if they're not feeling them and they're not there to see them and see what the difference is that they're making in their skin. Le kit professionnel, c'est vraiment le kit de démarrage qui va vous permettre de lancer votre entreprise. Il vient avec livraison gratuite. C'est ce qui va vous amener au succès, qui va vous amener sur le bon chemin pour réussir. Si vous n'avez pas les produits, vous n'allez pas être en mesure de vendre les produits. Les gens aiment essayer les produits. Les sérums, c'est soyeux, c'est satineux, donc les gens vont voir les résultats, ils vont beaucoup plus apprécier, puis ils vont être en mesure de d'acheter beaucoup plus si on a les produits à démontrer. Stacy donne l'exemple comme quelqu'un qui ouvre une pizzeria, mais qui a pas de fromage sur les pizzas parce on peut pas l'offrir pour le moment. On va attendre à avoir les sous la semaine prochaine. On achètera du fromage. Fait que c'est un peu l'exemple qu'elle donne pour recommander. Donc, le plus que vous avez les produits, le meilleur succès que vous allez avoir. Si pour une raison quelconque, on n'a pas les sous pour acheter le paquet professionnel, moi, ce que je vous recommande, c'est de travailler beaucoup en équipe. Donc, d'utiliser vos agents que vous avez euh, personnellement fait entrer dans la business pour utiliser vos produits, partager avec vos agents pour vous supporter un à l'autre. You go ahead. Okay, perfect. So your serums, Carell, I sent you over the copy of the descriptions of every product so that they could literally memorize what I've written there, and they'll have a really good understanding about all of the products. And then maybe what we'll do is, if there's any questions, next week I'll be happy to answer any of the questions everybody has so that we don't take up too much more time with products. Are there any more, product questions that I can support and answer? There is one thing I do want to add about the soaps, because this has come up several times this week. The mud soap is for head to toe. You can use that on the face and you can use that on the body. The mineral soap, when I recommend the mineral soap, that's more for people that's just for the body only, the mineral soap. And that's for people that, have dry skin, or they have any skin type the mineral soap's great for. I love the mineral soap for babies. There's absolutely nothing in it but, the Dead Sea minerals, some jojoba, and some, essential oils. But it's really a great soap all the way around. The one time that I recommend the mud soap is when people have problematic skin on the body. But it will dry the skin and detox the skin. So if people have dry skin and you're recommending that mud soap on, for the body, just let them know to moisturize thereafter. Stacy mentionne juste que à cause du temps qui passe vite, on va avancer un petit peu plus loin sur les produits, mais elle m'a envoyé un document que je vais partager avec vous autres. Premièrement, ce qu'on veut finir sur les produits, c'est le savon de boue, super important. Il peut être utilisé de la tête aux pieds sur tous les types de peau. Le savon minéral, on le recommanderait, c'est juste pour le corps, pas pour le visage. Donc, les peaux très sèches ou les bébés, il fait très bien. Puis, il y a rien d'autre que des minéraux dedans. Donc, c'est super bon pour les types de peau. Okay, we clear? Yes. Okay, are there any questions, or can I move on forward? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux produits, puis on va compléter
C'est certain qu'on va faire d'autres sessions là, pour compléter nos choses, mais Stacy voulait juste passer à d'autres choses. Super. No, it seemed that there's no more question. Perfect. Next, Okay, so Carell, let's go ahead and what we'll do is we'll take 10 more minutes and whatever we can get accomplished in 10 more minutes. Does everybody want to stay on about another 10 minutes? I know it's late there, and I'll cover ben, just some. we're gonna continue another 10 minutes, and if people have to leave, I'll just continue recording. Okay, Stacy va perfect. faire le plus qu'elle peut dans le prochain 10 minutes. On va faire un 10 minutes extra. Je vais l'enregistrer, donc s'il y en a d'entre vous qui doivent quitter, c'est OK. Vous pourrez réécouter la session. Okay, so do you want to pull up what you want to cover next? I'm not seeing anything. Guide number Is one, the booklet number one. is that what you have up? It's not showing on my computer now. Est-ce que tout le monde... So basically, if everybody has their kits, there's booklets in your kits, right? So the booklets that you have in your kit, there's 5 booklets. Booklet number 1 is the welcome booklet. Booklet 2 is the Mission Royale blueprint. And book 3 is how to share secret. Book 4 is the product price guide. And book 5 is the compensation plan. So what we're going to do is we're going to just briefly go over this with you because you can take the time to look through it. And then what we're going to do is we're going to start trainings from these booklets. This way you guys, really can get comfortable and see the tools that we have in the back office so that you guys can really get a great and powerful start to your business. And booklet 1 is basically welcoming you into the company, sharing with you the mission and what the core values are of the company. So I highly recommend that each one of you, during any downtime that you have, carry these books with you. If you are working and you have a lunch break, carry the books with you so that you're learning as you're going and you're constantly, growing your secret, index of communication on how to communicate with people about secret. Reading these books really share with you what the mission of this company is and how unique the products are and what the distribution model is. This booklet also describes the secret timeline of where Secret started all the way back in 1999 all the way now to 2016. So basically, here we go, like 16 years later, you get to learn what this company has gone through. When I do a 3-way call for my teammates, I go through a really quick version of where Secret was back in 1999 all the way up to 2016, and I can tell you it's very, very appealing to people. They want to learn, they want to know what this company is about, they want to understand what the mission is so that they could see and you can see yourself if your vision aligns with this company's vision. Then people want to be a part of something that's bigger than themselves. Dans le fond, ce que Stacy mentionnait, c'est que dans les prochaines semaines, ce qu'on va faire, c'est vraiment faire la formation sur les 5 livrets, les 5 petits livres qui sont disponibles sur votre bureau virtuel. On vous recommande fortement de sortir les 5 livres, d'en faire la lecture, puis nous, on va faire la formation avec vous autres au fur et à mesure que les semaines avancent. Le livret numéro 1, c'est Bienvenue chez Secret. Ça nous parle de la mission, des valeurs, où est-ce qu'on est passé depuis 1999 jusqu'à 2016, comment que Secret a commencé, même avant que ça commence au niveau des produits de la marmotte, qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant pour commencer leur entreprise. Par après, le livre numéro 2, c'est la mission royale, puis le plan stratégique. Numéro 3, c'est comment bien partager les produits. Le livret numéro 4, c'est les différents produits, les prix, comment les utiliser, à quelle fréquence. Puis le livre numéro 5, c'est le plan de récompense.
Donc, c'est important que vous repassez chacun des livres pour bien être informé. Beaucoup des réponses que vous vous posez ou vous questionnez se retrouvent dans les livres. Aussi, ce qui est quelque chose que j'ai trouvé super important aussi que Stacy m'a présenté aujourd'hui, que j'avais pas vu, mais sur la partie anglais, euh, ça s'appelle Welcome to your Wow Party Booklet. Ça explique, je vous conseille fortement d'aller sur votre bureau virtuel en anglais dans la section Getting Start Tool. Puis vous allez chercher Welcome to your Wow Party Booklet. Puis j'imagine je vais poser la question en fin de semaine parce que demain matin, je pars pour Phoenix. On va passer une super de belle fin de semaine. Puis je vais poser la question à quand va être la traduction de ce dépliant-là parce qu'il y a beaucoup d'informations que vous allez aimer dans ce dépliant-là. Euh, donc, Stacy, I just mentioned about the 5 booklet. I also went to the Welcome to Your Wow Party booklet that I strongly recommend that everybody go through and read. And this weekend, while I'm in Phoenix, I'll ask because I know it's Canada coming soon, but this is made specifically for the States. But I'll ask if they know when it's going to come in French. Perfect. Awesome. So basically, like I said, Corel will be doing more trainings on your getting started tools so that you can really effectively use these getting started tools. And what I want to cover right now is we have about 3 more minutes, the real importance of your agent launch sheet. So everybody gets an agent launch sheet in their kit, but you as an agent should have extra ones of these agents launch sheets. So when you sign somebody up, if right there you can support them and go over this agent worksheet, you go over it. If you if they if you're in not close by to the person that you've sponsored, do this online. You really want to go over all the steps of the agent launch worksheet, which is the blueprint startup, on how people can get to achieve their goals and dreams. And you really want to know what their transformational goal is on their skin, what their sales goal is for 90 days. I usually start with 30, 60, 90. And honestly, Corel, I think that this could be a whole training on how I get people started. We can kind of do a role play if you want on another call with this. But this is what's super important to get your agents up and started powerfully. And that is to really go over this launch sheet and get the list started right there, right then. And you sit there with them and you get that list built. And then you show them, how you can do the calls, and you just get momentum started right away with your people, whether they're part-time at this or full-time at this. It doesn't matter. You want to get momentum going. People spend money. The main goal that they have is within that month to make their money back. That's the goal. If you could show them that as a leader, I tell you, they're going to continue on with you. Ce que Stacy expliquait, c'est la feuille de démarrage qui est super important de faire avec chacun de vos agents. La feuille de démarrage va permettre à la personne de vraiment aller réfléchir sur son avenir. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec Secret? C'est quoi ses objectifs? C'est quoi ses objectifs de transformation financière de sa peau pour le premier 30, 60, 90 jours? Ensuite, son objectif financier dans un an, ses plans, les raisons du pourquoi elle fait Secret. C'est les étapes une à une de comment devenir royal. Comme ça, on peut permettre aux gens de déterminer dans combien de semaines que tu veux devenir superstar, qu'est-ce que tu veux faire pour atteindre tes objectifs, c'est quoi les efforts. Ensuite, ça explique, vous, un agent à droite, un agent à gauche, avec 300 volumes personnels, vous permet de devenir superstar. Superstar enclenche les bonnies d'avancement. Comment qu'on fait pour devenir, c'est le système S4S, c'est S4S, System for Secret for Success. Investir premièrement, faire des spa parties 2 fois par semaine avec un minimum de 3 personnes par party, 2 fois par semaine pour 4 semaines consécutives, qui fait un total de 24 personnes qui sera représentées. Ça, c'est la façon
courte de le faire. Mais si vous dites, ben, je fais pas 2 parties par semaine, j'en fais un avec 6 personnes, ou je vais faire 6 1 à 1 dans une semaine, ça va vous permettre d'aller chercher vos gens d'une autre façon. Puis, de comment rester branché, ça veut dire pour rester branché, à quelle journée qu'il est webinaire, les mardis soirs à 8h30, heure du Nouveau-Brunswick, 7h30, heure du Québec, on fait nos webinaires. C'est quoi les appels conférences, c'est quoi mes contacts à moi, c'est quoi les contacts de la personne qui a sponsoré. C'est important de mettre vos agents en contact avec la personne euh, qui est dans votre organisation. C'est qui vos leaders, c'est important que les gens connaissent c'est qui l'équipe. Mettez-les en contact avec moi, avec Stacy, avec Kai. Euh, dans le fond, si c'est un contact français, c'est facile, vous venez à moi. Si la personne parle anglais, vous pouvez la mettre en contact avec Stacy, avec Kai, c'est important. Puis ensuite, ça vous permet d'aller chercher c'est qui les personnes que je vais contacter. À un moment donné, j'ai partagé sur la page équipe Carrel le Memory Jogger. Le Memory Jogger, j'ai eu le commentaire, mais c'est encore en anglais. Oui, c'est en anglais. Ça se traduit bien. Mais sinon, vous l'avez ici en français. Donc, utilisez les outils que Secret vous donne. Qui sont les personnes qu'on peut contacter? Vos amis, votre famille, le plombier, le charpentier, la coiffeuse, l'esthéticienne, la femme de ménage. Puis, vous pouvez faire votre liste, utiliser. Ça va vous aider à vous faire des listes des personnes contacts. Ceci. Okay, so I promised that I would just be another 10 minutes, and Carell, you and I will connect and we'll talk about what, we can add, and if this team you really want things to go and happen for yourself, and I know each and every one of you do, um, then my suggestion would be to really get the S4S system in place. Seriously, get your S4S system in place. And if you don't know what the S4S system is, then learn it because it's a simple system. It's designed like a franchise without the franchise fees. It's literally turned people in this company into millionaires. So it works. It's a system that works. You just got to get together as a team, do your wow parties, do your sit downs, your sampling, and really just get your three-way calls going and make it happen. Set time aside for your business, whether it's 5 hours, 10 hours, 20 hours. Keep yourself laser focused with your business. I promise you, I'll share my story with you, from the very beginning of when I started with Secret and how I was able to earn a six-figure income the first year that I started with Secret, doing this as a part-time business, 15 to 20 hours a week. Ce que Stacy explique, c'est que si vous faites le système S4S, Secret for Success, c'est vraiment ce qui va vous apporter le succès. Donc, 2 parties par semaine avec 3 personnes minimum pour 4 semaines consécutives. Vous faites ça sur une base constante. C'est ce qui a permis à Stacy et Mark d'aller chercher un revenu de 6 figures, donc 100 000 $ avec Secret la première année qu'ils ont commencé. C'est important d'aller faire. Secret vous permet de devenir millionnaire, donc si on fait ce qu'ils nous recommandent, on va réussir. Souvent, la majorité du temps, on ne fait pas ce qui est recommandé, donc c'est pour ça qu'on a plus de difficultés. Mais on a les outils, il faut les utiliser. On va continuer à faire les sessions. La semaine prochaine, on va repasser probablement le livre 1 et 2. Ensuite, on va continuer avec le livre 3, le livre 4. On va refaire le blueprint. Puis, on va aller beaucoup plus en détail sur le processus. Ça fait déjà il est 9h45, donc on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup tout le monde. C'est vraiment gentil de votre participation. Continuez à apporter les gens. Des petits messages, Stacy, for you. Thank you. Very interesting. Very, a lot of learning that has been done from Nathalie. And, Myriane, thank you. Thank you à nous deux, oui. Thank you to both of you. Merci beaucoup à vous autres. C'est grâce à vous si on continue à faire découvrir Secret. Moi, c'est mon plaisir de travailler avec vous. J'adore ce que je fais. Je vais vous partager ma passion.
Puis je vais vous envoyer plein d'informations en fin de semaine. Puis on va continuer de d'aller chercher le plus d'éducation possible. Puis préparez-vous, on se voit à Vegas. On va avoir bien du fun. Stacy, I don't know if you know, but we already have Jose, if you can confirm me. I think it's 7 people who already booked, uh, put their name on the list. Jose's taking care of the trip. She's a travel agent, so she will make sure to do the traveling and everything set up for us. Yay! Woohoo! Um, so we're gonna have fun. Marilyn, Vegas, woohoo! Uh, yep, so that's it for tonight. Merci beaucoup tout le monde. On se reparle. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous savez où me trouver. Bonne fin de soirée.